Так, продолжаю прохождение вампира. Надеюсь, дальше будет меньше толерантности. Но либо покажут какого-то супер злого графа Дракулы. Графа Дракулу или Дракулу. Какая разница? Здесь уже ходят какие-то люди странные. Ищут, наверное, кого-то. А, убежище новое? Прикольно. Образец свежей крови. Чего не хватает? Ладно, создам все. Есть ингредиенты. Так. Это что? Бальзам с фонспора. Надо проапгрейдить. Нет, может пилку можно проапгрейдить. Это пока нельзя. Ладно, апгрейд же это. Так, это продам. Пистолетами почему-то я не пользуюсь. Не знаю почему. Надо будет спросить у кого-то. Обычная. Зачем мне две обычных палицы? Нет, нельзя их вложить в руку. Вдова в беде. Возмездие, священная война. Порта Льюиса. Не знаю, мне вообще их какие-либо цепочки, кроме основной, не хочется проходить. And off to church he goes, a newborn seeking divine consent to lick the blood from the soft and pointy crown. Who are you? Make yourself known. Newborn, you reek of guilt and pointless compassion. Shed your skin, forget your old weaker self. What do you want from me? Нифига себе, какой качок. Ascalon does not approve of lone wolves who bring unwanted eyes to our pastures. So your name is Ascalon? Ascalon's will is vampire law. Learn them, abide by them, or I shall return as your judge and jury. These immortals try my patience with their plans and unsolicited counsel. Хоть какое-то действие вроде становится поинтересней. С кем они дерутся? Преподобный Кейн. Best run along home, sir. I'd head back if I were you, sir. Back, demon, back. Нифига себе, крутой чел.
Ни хрена себе. Как от него убежать? Умрите. Да какого ты стал, придурок? The power of the Lord commands you. Ходишь по городу, кто-то к тебе пристает. Crawl back to the hell that barn. Ну и твой ход. Away with you. Да ну! Умри ты. This man stunned me with his faith. His crucifix. This is not good news. Да понятно, что это плохие новости. Где там шмотки? Где остатки от этих трупов? Да это я пришел. А, Quiet Chapel. Рассказать, что его этого подопечного завалили. Класс спасти Прохана Мэри. Неизвестное событие. Ладно, скажу к неизвестному событию. Или не идти. А это кто? Good evening, Doctor. Can I help you? Что там у тебя Do you болит? need assistance? Save your time for the people who need you here, Doctor. Спросить. Have you any news? It's a Это pit. я уже спрашивал. Снит работу для мигрантов. Christina Popper claims she sells Christina her body Popper. because she can't find any other work. Do you believe her? Of course I do. Her story is exactly what I want my readers to understand. We live in an intolerant and divided nation. Do you think things will ever change, Mr. Darby? I believe the situation can only improve. And now that women can vote, I'm convinced things will change. Может быть и изменятся, может не изменятся. Goodbye, Mr. Так, Кристина Попа. А вот святой отец. Рыбчина evening, читает Mr. перед Whittaker. пустыми. It's Father Whittaker, my son. So, are you still lost in your rational delusions? Личные вопросы. Зачем вы отправили? Why did you send Samuel to the cemetery, Tobias? What did you see there? I sent him on a vision. A dream of a dreadful and laughing queen covered with blood, sleeping with the dead and feeding on the fear of the dying. Расскажите мне A больше. laughing queen dressed in blood. Tell me more. This epidemic is her feast, the announcement of her return. Against her, science is no more than a child's toy. But who is she? She is the mother of harlots and abomination of the earth. She is Babylon, drunk on the blood of the saints. Tobias Whittaker, confess why you burnt those people alive.
I have done what no one was ready to do. I will smite the flesh of the unclean to protect the righteous. Так, убивать You are по just another прикрытию heartless murderer, нападением. exploiting the epidemic to kill with impunity. No! No. No. The only way to contain the spread is to strike at the source itself. The proliferating sick. You're not the savior of London. You're just a glorified sadist. I take no pleasure in this awful cleansing, Dr. Reed. I am only driven by the thousands of innocents I save each night. Why? I sent... You sent a man to die because of a stupid vision. I have heard enough of your nonsense. Goodbye. Странно, я ж хотел ему сказать, что я нашел. It's far. Так. Я ближе, чем вы думали. What do you mean when you say that All scientists... quite a judgment? But you are... Так, понятно. Well, As a doctor... what do you mean? The beast is finally revealing itself. Так, понятно, с меня довольны. Какие-то диалоги с этим It's far. святым. I have found Samuel, your disciple. I am afraid I have bad news. I already expected the worst. He should already have come back. He is dead, isn't he? Yes, he is now. The epidemic took him. Samuel steadily made donations to our cause. He would have rewarded you himself if you'd found me in that awful cemetery. Please accept this money. Так, ваш ученик грабил... Your disciple, Samuel, stole from the dead in Stonebridge Cemetery. I have proof of his crime and proof of his death. No! Samuel was the best of us. So devoted, so zealous. He gave all he had for the cause. He tirelessly preached the good word. Бандитом насквернял могилы. He defiled the dead with his petty thefts. That's how he financed your misguided crusade. Think what you will. When this city is saved, he will be praised for his devoted fortitude. He walked boldly into the mouth of abomination. Your precious Samuel used you. He was an immoral crook. If that's true, then he will be my burden to bear during this endless night. I have heard enough for today. Так, что там еще осталось? Где задание? Где задание? Задание от горожанина. Забрать коробку Баррета Льюиса. Что сделать эти задания? Не делать их. Ладно, сделаю пока. 50 метров. Если 50 метров, то добегу. Cheap price, good quality. Come on, take a look. Don't be afraid. Maybe it's time to see. Ну тут точно не будет живых. Иди сюда. Не один. Эти несложные совсем. Портсигар, кольцо.
куда-то я пришел. Странные какие-то монстрики. Там кто-то есть, слышу голоса. Здесь. Там идет сражение. Нет? Топорик. Ну, а тут это чему болотное? Вернее, канализационное. Где эта коробка дурацкая? А где люди? Так. Я уже не залезу. Ну где она? Что я не найду эту фигню? Крупный зверь. Step away, sir. Блин, можно было так пройти. Ну, сюда же, да? Как-то коробка выглядит. Где это задание дурацкое? Забрать коробку Бретта Льюиса. Коробка, а ты где? Что она здесь где-то? Парни, куда вы коробку дели? Фиг я ее найду.
Где ее здесь искать, а? Вообще не видно. This one's mine! Hey, leeches! Какой-то вонючий газ какой-то. Die, beast! А можно было их стравить спокойно. Oh, Christ! You leeches! Over there! There's one of them vermin! Don't like that, do ya? Оно воняло. Непонятно чем. Там на крышу где-то должен быть проход. Не пойму, куда там идти. Так. Наверное, на крыше где-то. Сюда можно залезть? Нет, не похоже. Нет, так не работает. Коробка, ну где ты, коробка? Суперзрение, естественно, не помогает. По идее, она где-то здесь должна быть. О, коробка, откройся. Карта показывает, что она на втором этаже где-то. Где? Где ты, коробка? Вот вышел, сразу показывает, что там. А, вот. This could be the box Lewis thought he lost. There's a letter inside. Там письмо внутри. Что же в этом письме говорится? Так, мне нелегко было говорить это, но я буду откровенно. Дальше так продолжаться не может. Барретт, по крайней мере, я так больше не могу. Если Джо про нас узнает, что мы его жена и лучший друг, это его убьет, а потом он убьет тебя. Нам было хорошо вместе. Но давай на чистоту, никогда не стану Джейн Дьюис. Ты это знаешь, и я тоже. Поэтому я разрываю наши отношения прямо здесь и сейчас. Если ты согласен, то когда-нибудь мы наверняка снова сможем быть счастливы. Ты, Джо и я. Какая-то шведская семья. Когда мы сохраним самую важную часть нашей истории. Пока я надеюсь, что ты простишь меня. Всего хорошего, Джейн Питерсон. A love letter from Joe Peterson's wife addressed to Barrett Lewis. Who should I give it to, I wonder? Ой. Любовный треугольник. Какая разница, кому отдавать? Лучше торгашу отдать. Чтобы его не побил сильный мужчина.
цветом. I'd prefer not to give you another beating, Barrett. Джо Питерсон, Барретт Льюис. Да ладно, это нам, да. Fancy buying something? You never Right then. Торговать. Так. У него есть вот это, она дорогая сильно. Да ладно, блин, я лучше отдам. Этот хоть нормальный мужик. You again? I think the documents in this box could be of some interest to you. Really? I found it in an abandoned... Let me see. Ah. Letters about my... You do not appear... Surprised about what? Harry's my son, I'm his father, and that's... Yes, I suppose. Here's a little something for your trouble. Личные вопросы. Жизнь. Goodbye. Fancy buy. You never... Так, личные вопросы. Barrett, you had an affair with Joe's wife, didn't you? Yeah, I did. She's the only... Did you ever try talking? Never. But I suspected he knew everything, even with... Do you mean... No one will ever know for sure. Goodbye for now. Кто такой Гарри? I know it's hard to believe. Так, надо туда сходить до событий. Или не ходить. He's been wretched. And let your guard down, sir. Что там? А, доктор Свонси хочет что-то рассказать. Нет, я лучше сюда сбегаю. Угу. А потом уже на похороны успею. Эй, бежи, беги. Чего встал? I cannot enter. А, так это там. Это сестра Крейн. Что здесь пусто так. Боже мой, кто это так кричит? Вот этот. Что сестра Крейн заболела? Ни хрена себе, как не снизиться.
Чем она меня заразила? Румынской чумой? Она святая. Да я ж маленькая. Как мне с ней сражаться, с этой чмошницей в закрытом помещении? Надо выйти на улицу. Вас уничтожили. Пейте кровь жителей Лондона. Нафига они мне нужны, эти жители? Там либо гомики, либо еще какая-то хрень. Ой. Конечно, извиняюсь перед всеми людьми нетрадиционной ориентации, но тогда они были именно такими. Странно, почему она заразилась? Зачем мне опять с ним заказаться? Дал письмо. Странно, странно. Надо было адресату отдавать. Эй, Петреску, ты где? Ты умер, Петреску? Тебя съели вампиры? Совсем не представляю, как с ней справляться. Тем более в таком закрытом помещении. Я же нажал оглушить. Она меня заразила. Румынская фигня. То не попадусь на эти уловки, не буду я по блоку. Ну-ка, подходи, девушка. Ой, ты зависла. Ой, надо убежать. У нее почему-то удары слишком сильные.
думал, что взорвалось. Все, что от нее осталось. От этой доброй женщины, которая помогала своим соотечественникам в беде. Да, немного у нее было. Лунный медосмотр. На английском и румынском. Не знаю, если бы вылечила этого пациента, вполне может быть, она бы тоже не заразилась. Я же не доктор, я вампир. Так, это что? Это мне не надо. Мне надо вдова в беде. Так. Где она? Фиг я знаю, где она. Следить, отслеживать. Где потреску делал? It's locked, all right. Нету потреску дома. Если нет, то я заберу тогда деньги. Этот торгует зельем. Блин, нет. Кто это стучит? Это этот мужик. Come on, Barrett, you know the game. You pay for... Fancy buying? You never... Торговать. Right then. Купить, купить. Убежище, убежище, торговка, торговка. Unable to see the true horror around you. А, это кто? Good evening, Christina. Change your mind, Mr. Reed? А, это Кристина Попа. What you... Two girls I know went to the dispensary yet. Goodbye. Goodbye, мистер Попа. Куда этот проход ведет? Непонятно. Куда он мне ведет? Ладно, что в церкви в этой? Yes? What is it that you want? I'm sorry to disturb you at such a late hour. No worries, my son. I'm still quite awake, having just returned from a funeral. Yes, I know. I've forgotten what I wanted. I don't know. May I help you, child? You seem somewhat perturbed. I haven't the strength to cross the threshold. I wish to pray, to cleanse my soul. The church is shut by order of the bishop. But I'm still the vicar of St. Mary's, if that is any use to you, my son. Мне нужен слушатель или собеседник. Слушатель. I've no need for a kind ear, only a moment of peace. There are no secrets from God, my son. Я хотел поговорить. I've words for one departed. They're not for living ears to hear. Your eyes burn with rage, yet I see the pain that lies beyond.
I am here to lighten the burden of all God's creatures. Whatever you tell me is between us and the Lord. Very well, priest. As you seem quite adamant. Open your heart, my son. Tell me what burdens you. With whom do you wish to speak? Just know, I cared for her. You seem so troubled by the loss of this girl. What happened to her? It was an accident. A terrible, terrible accident. I see. And how are you feeling, my son? I feel responsible. The pain is consuming me. I have a final question for you, my son. This is of the utmost importance. Ask your question, Vicar. What would you like her to know? Клянусь, это не я. Я найду виновного. I'm so sorry, Mary. I promise to find who is responsible for all this. I'll put an end to this horror. You have been heard, my son, and your burden will lighten if your words are sincere. Go in peace now, and live your life in the way she would have wanted. Whatever happened on this dock is between my sister and I. Так, в больницу идти, да. А эту женщину... It does not concern God at all. Надеюсь, здесь не будет никаких охотников на... Да, зря надеялся. Вот они, охотники. Опять какой-то чувак. Watch yourselves! You'll pay for that! Have faith, brothers! А, там какие-то зомби лазят. Друг с другом. Меня не трогайте только. We'll crush this beast. Remember your vows, Lord. Они круче вдвоем, чем он один. The beast must die. God walks with me. Блин, тут еще этот чмошник прибежал. Почему этот не реагирует? Стреляет по собаке. Тебе не меня надо опасаться, и под кого. Что он делает? Возвращение. Возвращенцы здесь одни. Где прятался он?
пофиг, короче. Надеюсь, здесь никого. Да. Эй, Андрей. Ну, там пофиг. Как стоял, так и стоит. Стало больше трупов, стало больше вот этих придурков. Over there! Not a good place for a stroll. Что-то материться на меня. Ну все, нашел наконец-то. Remorse and pain are precious when binding you to the earth. You. I remember you. Вот эта тварь. Что-то рога на голове. Fear be gone. I would harm no child of my making. This is your doing. You made me this creature. What are you? I am the land. You are our champion. Riddles and rhymes. You took my life. Now you insult my mind. Be stilled, my child. I bring understanding. What is it you seek? This age is sickly. An ancient poison, an older rage. Brewed in a cauldron newly forged. Тем, кто принес эту болезнь. This has something to do with the epidemic. Seek truth, my champion. Defeat the serpent of knowing with iron spur. I've had enough of others making decisions for me, pretending to know how I should feel or behave. So the vampire who made me is some sort of disembodied entity? Or was he just projecting this vision in my mind? Maybe Edgar can help me with this one. У меня еще есть лекарство от головной боли, надеюсь. Good evening. Evening, Doc. Do you need medical attention? Don't get me... I'm certain you have your reasons, but... It is true. You risked your life. Goodbye, Miss... Так. Ну все здоровы. Здесь все больны. Мертвый горожанин, Кристина Попа. А, ну до этого я не нашел. Сыночка Гарри не нашел. Бронхит. Пофиг. Где там окошко в личный кабинет. Главное, что теперь с ними не надо общаться ни с кем. Так, рецепт неизвестен. Могу я проапгрейдить?
Нельзя. Я же купил синьки. Или там уровень необходим. Ролик для рок-фидров. Так, а сколько у него? 80, 105, 145, 220. А у этой 120. Одинаково почти. Что же прокачать? То, чем я не пользуюсь. Не хватает опыта. Значит, это буду дальше качать. Но скорость обязательно надо качать. Еще один. А нет, не надо. Кровь. Это никого и не кусает даже. Скважина. Патроны. Котел. Цели всем поблизости. Огромный урон. Зверю. Всем. Вот исцеление. Чтобы мгновенно. Но уменьшает объем. И увеличивает стоимость 15. А у меня нет очков. Очечков. Значит, возьму еще стойкость одну. Окей. Они что, заболели? Как они могли? Придурки. Критическая. Там на них насрать. Торговцы повлияли на экономику. Переутомление. Чего они переутомились? 4 банки переутомления, 5 банок. 6 банок, 7 банок надо сделать. 7 банок от переутомления. Всех накормить этими банками. Странно. Нет, вот. Иди сюда, переутомленный. Good evening, Milton. Good evening, Doc. Do you need any medical? I'm afraid Да, на, возьми. Our job. That's easy for you to say, Doc. I'd like... Wise choice. Блин, дробовик Милфа так хорош, но так дорого стоит. Леди Эшбери. Она опять кровь пьет. Не меняется. Харви. Jonathan, my sincere condolences. Your kindness. Is there anything? Ведь смерть всех любимых. Are we condemned to attend the funerals of all we love? Dying is the final act of life, Jonathan. Present company excluded. Accepted. I don't know what to expect. Am I cursed to an eternity of solitude? With time, we Ekon tend to go into isolation.
If we survive long enough, that is. As a practitioner of the medical sciences, I'm prepared for the death of loved ones. But mourning in the shadows, deprived of sharing one's grief. We are no longer a part of the circle of life and death. We are undead, my friend. And so we are outcasts. I spied my mother at the funeral. Have you ever revealed yourself to a member of your family? No, Jonathan. And I'd advise you even from thinking about it. But what if I was close to someone? Fear, loathing, disgust. And then they will plead to be turned. They will see it as salvation. Then there's the risk of gaining the attention of vampire hunters. Are we then condemned to lie? We are creatures of deception, my friend. But this is more for their sake than ours. Goodbye, my lady. My lady. Ах, моя леди. Сестра, что ты тут трёшь? Good evening. Good evening. What can you tell me about the... That Mr. Hampton killed Miss Jones in her room, then ran away. And did you see all this? No. I was working by the... Where is Miss... I don't know. I'd imagine... Did you see Sean? I think I saw a silhouette exiting the hospital. Кто-то убил кого-то. According... That's not... I don't see what you're... Yes, nurse. Have you heard of Elizabeth Blackwell? To have the right to study shouldn't be determined by sex, skin, or wealth. That's all I'm saying. Goodbye, nurse. Good evening, Nurse Brannigan. Good evening. Do you require... I will be... Nurse. I'll try, Doctor. Goodbye, nurse. Странно, здесь на карте вроде бы все живы. Тельма, Беатрис, Госвик. Даже не знаю, кого же там убили. Good evening. Evening. Soldier. Not really. As long... Don't think you can... Goodbye. Зачем их лечить, не пойму. Damn. The pain. It's here again. А ну это вот эта женщина, которая... Мешочек с мусором. Замечательно. Кому придет в голову хранить мешочек с мусором? В шкафчике. Daily routine. I'm quite... Do you need my... Don't be ridiculous. Then you are lucky. I wish this hospital... Thank you for your... I will not let you down, my boy. Good evening, Mr. Good evening. Is there anything... Really? Unfortunately... Goodbye. Sweet girl. Treats me like a But bull. in circumstances, I'm willing to give you the benefit of the doubt. И что произошло? Непонятная загрузка. Убедите Сяо Шунь вернуться в Уайтчепел. Good evening, Doctor. How is my son doing? Так, создать
Отличный вопрос. Do you require medical attention as well, Mrs. Goswick? Do you know you're the only one who's asked me this? No. I don't feel well, actually. Despite what you think about this place, I can tell you with absolute certainty, taking this will help you recover. Well, at least your reputation seems well deserved. Unfortunately, I can't say the same for this hospital. Goodbye, Mrs. Goswick. This hospital seems to be falling apart. Good evening, Mr. But in circumstances, I'm willing to give you the benefit of the doubt. How painful. It's so painful, I'd rather not talk. Об этом говорим. I have to go now. I'm alright. Don't waste your time with me. И этот индийского происхождения мужчина. Я же увидел, а вот он. Ракеш. I'm sorry you ended up on my plane and pulled. It's locked, all right. I understand you must be very angry about this unfair situation. I managed to arrange to have you buried in the same mass grave as your wife. I hope that might help. It's locked. Как туда попасть? It's locked. Подсказка, подсказка. С кем это мы разговариваем? I'm sorry you ended up on my plane and cold medical bench, sir. I understand you must be very angry about this unfair situation. Ну, значит, его я не полечу. Зеркало. Вот здесь, давайте посмотреть. It's locked, all right. You don't mind if I search your pockets, do you, sir? You won't need any of these anyway. I'm not stealing from you, mister. I'm only redistributing your belongings to people who need them more than you. You see, no one has claimed your body, sir, so it would be such a shame to bury you with your valuables. I will not forget you, sir, and I thank you for your generous donation. С кем поговорить? Все, его я сдам. Все, чувак. Да? Good evening. Так, что Do you там? need medical? Don't, and that is... How dare you steal from the dead, Rakesh? Is that what your pawnbrokers is really about? These people are dead, sir. What they possessed could be useful for the living. And I'm sure they would agree if they could speak. Я расскажу доктору Свонси. Whatever your motives, you're making money by stealing from the dead. Dr. Swansea should be informed. No offense, sir, but Dr. Swansea is one of my customers. As I told you, I like to help people, and everybody needs help from time to time. Не получилось на него нажать. Что там у него есть? Please show. Of course. It's just... А нет, у него только лекарства. It never ceases to amaze me how you, the dead... It's locked, all right.
Доктор Свонси. Держи, надеюсь, я хоть туда бегу. Нет, не очень туда. Не очень туда. Сестра, расскажи, что здесь происходит. Good evening, Nurse Hawkins. Good evening, Dr. Rick. О, ничего не знаю. Goodbye. Good evening. Goodbye. It's locked. God protect us. You've got a leech in the hospital. Yes, my hospital. My mission is to heal while you go about warring. You've set the table for a snake. I wonder why there's venom in your food. I'm growing tired of your song. You're a woodsman, McCallum, not a doctor. Return to your hunt. Remember, I've a good nose for machinations. I can flare the scent at a mile. You can't hide from the god. Leave him, Jonathan. This is sacred ground. Neutral territory. And I just had the carpet cleaned. By the sacred stole, this is very bad news. Bad news indeed. What happened? The hospital has been attacked. We have injured patients, at least one dead and several missing. This has spiraled out of control. Even the most infirm are asking to be allowed to return home. Нужно восстановить репутацию. We cannot have the people lose faith in this institution. This hospital is their only hope. Of course, you're right. But we cannot afford a public scandal. It would ruin us. We must restore order, and quickly. You mentioned a dead patient. Who is he? She, Jonathan. She was Miss Harriet Jones. I found her room like a slaughterhouse. Blood everywhere. The duty nurse is taking care of the mess. Так, опять на меня все надежды. Да, я самовлюблённый. You want to restore peace in the hospital again. I know this place means something to you. I have noticed how you suppress your appetite when around the staff and patients. You need to know you can trust me, Edgar. I do, dear fellow, I do. Please then, tell me. Sean Hampton, the man we thought we'd saved at the docks. It seems he was infected after all. So Hampton became more beast than man. Exactly. And now Guard of Prewen suspects the hospital of vampire activity. Do you realize what that could mean for us? Well, they're not far wrong. The hospital is almost crawling with vampires. McCallum is a fanatic. The Guard will stop at nothing. You don't know what they're capable of, Jonathan. Very well. Since I brought Mr. Hampton here, I will put an end to this. Что делать? Положить конец дикостям Шона Хэмптона. В доках Ист-Энда. Где эти доки? Задание появилось даже. Леди Эшбери, что ты хочешь сказать? Это Сяо Шун. Доки стенда это здесь. Никуда мне не хочется идти. Sean Hampton lives and breathes for the well-being of his flock. There's no other place he would go but the docks. И не думали, что он не заразился. Идиоты. Oh, Jonathan. I cannot believe my eyes. Poor woman. Butchered by some savage scowl.
Позволите разделить с вами трапезу? Would you care to partake in this meal with me? Jonathan, how could you say such a thing? Forgive me if I feel despondent, for there seems to be no end to the suffering and death that surrounds us. I'm always here for you, Jonathan. What do you know of Ascalon? I was threatened by a creature, a vampire in Whitechapel, stating I had to obey the law of conduct. What more can you tell me about him? He was bigger than a man. Huge, in fact. He seemed to radiate violence. I thought he was going to tear me apart. Then he vanished. Fergal, the executioner of Ascalon. You were fortunate he was not after you, but rather out doing his master's bidding. What is Ascalon? The Ascalon Club are the most powerful vampires in Britain and exert tremendous influence. Take my advice and stay well away. Have you embraced this woman, like the other patient, this Mr. Renfield? Her name was Amelia. And no, I did not kill her. I vowed a very long time ago that I would never take another life, unless they ask. Is there sufficient vitality in the blood of the sick and dying patients? Yes, Jonathan. The hunger gnaws at me every waking hour. Frankly, I'm starving. Temptation surrounds us. Rich, vital. How can you resist? Over the years, any pleasure I once gleaned from feeding is long gone. I drink for sustenance. And though I still thirst for more, I restrain myself. I have experienced a certain difficulty when faced with holy symbols or trying to enter religious buildings. Have you? Now that's quite a question. I don't know why, but yes, it has happened to me. Aren't you frightened? Very little scares me, my dear. To be compelled to avoid symbols of faith does not concern me. Странно, вот здесь кресты нарисованы, никто не боится. Is this a sign? The hand of God in action? Are we repellent unto heaven? I don't have the answers, Jonathan. But I believe superstition and magic is just fact awaiting the lens of science. Thank you, my lady. Что там? Ладно. Схожу в село Шунь, спасу, а дальше уже займусь основной квестовой линией. Сяо Шунь. Беги. Надеюсь, встречу никого здесь. Ну в этом... I have this thirst for blood. Думал, что не встречу никого, здесь лазит куча сатанистов. Как же мимо них пройти? Типа так. Тупо так. Она была на кладбище. Дальше можно пройти? Ну и. Что нельзя? Over there! He's on to us! Этот с ружьем вообще какой-то.
те стоят, здесь эти скали бегают. Какие-то новые приемы. Против четверых я не сражался. Лучше. Почему туда поперся? Одного меньше. Для всех плохая. Для неписей, которые не могут пробежать через бомбинчик. Для игрока. Сяо Шунь, я спасу тебя. Are you all right, Miss Shun? My name is Xiao Shun. Xiao Shun. This is the proper way to address someone in my country. I do apologize, Xiao Shun. Are you all right? Yes, I am. This is the only place where I can find some kind of serenity. Some way to remember my dear Matthew. Have you recent news? I heard that she used to help the refugees. Tell me how your husband died, Xiao Shun. Matthew died of the Spanish flu, like so many others. It's a mundane cause of death these days, but for me it meant the end of the world. At this time, there is so little medical science can do to defeat this terrible epidemic. I'm truly sorry. The worst thing is not his death, even if it tears me apart. The worst is not to have seen it coming. To have lost him so quickly, even before realizing it. Did he hide his condition from you? Matthew was a smiling type, a happy sort. Everything that I am not. Did he laugh at his death to come? Or did he not realize what was going to happen? I'll never know. The Spanish flu may be the worst disease mankind has ever faced. Why are you blaming yourself? You don't understand. I didn't know he was so sick. I didn't realize the gravity of his situation until it was too late. As harsh as this sounds, we are all equally vulnerable to this awful disease. It can take the strongest man in just a couple of days. I never said goodbye to Matthew. We never realized how bad it was. We laughed about it even. He always made me laugh. Now I don't have enough tears to shed. Are you on your own? Do you have any friends or family who you could be with? I have family and friends, but I need to be here alone. One day maybe I'll go back to them, but not now. I need silence, and I need sadness.
Каждый скорбит по-своему. I've seen many deaths in my life, and we all grieve in our own way. Some stay silent, or need to shout. Others need company, and some just can't stand it. Thank you for your sincere words, Dr. Reed. I sense you trying to help me, even if I don't quite understand why. Потому что я хочу выпить твою кровь. Are you a doctor yourself? Is this why you feel so guilty for not saving your sick husband? No, I am not. But I still need to blame someone for Matthew's death. And who else, if not his wife, who did not see it coming? I'm a physician, one of the best in the country. But I was unable to save my own sister, Mary. She died in my arms. Why tell me this? Is it supposed to make me feel better? No. But I felt I should share it with you, since she is buried here too. May I ask what caused the death of your sister? You could say she was also killed by a terrible disease. A disease I have sworn to fight and cure, no matter how long it takes. Thank you for sharing that with me, Dr. Reed. Maybe it's time we start to rebuild our lives, you and I. You realize you can't stay here forever, don't you? Eventually, you'll have to leave the cemetery. Why? Why should I go? Since this is the only place I can find peace of mind. You're right. I believe silence has a curative effect for the pain we feel. I suppose it provides space for reflection. You sound like you're no stranger to the pain I feel. Let's just say, I too have a good reason to visit cemeteries at night. Please accept my condolences for your loss then, Dr. Reed. You should go home now. I think you're right. Cemeteries are for the dead, for they need silence too. Thank you for your honesty and your wisdom, Dr. Reed. Thank you for your company, Xiaoshun. Take care on the way home. Maybe I'll see you again in Whitechapel. Goodbye for now. How do you feel? I'm at... Goodbye. Matthew. The world has gone completely mad. Ладно, пойду теперь в другую сторону. Волк сошел с ума. Это выход. Хочется бы верить, что да. Солицин. Чем они с собой носят солицин? Какой-то злой упырь. Поэтому я к нему не пойду. Бегу по улицам Лондона. Вокруг валяются трупики. Но я ничего не сделаю. Я вампир, а не врач. Это что за кладовка? Как отсюда выйти? На крыше я первый раз. То есть можно всю игру вот так проходить. It's locked, all right. All right.
прыгнуть. Блин, залез какие-то дебри. Щаощун. Подкатил я к Щаощун, а она сказала да. Нафига я сюда вообще залез? Ну что, люди? А нет, показалось. Щаощун. Ну, только ты туда из стенда. Не хочется что-то начинать, там эти квесты. Че, выздоровели, да? Что это? Смятое письмо. Клей, мне надоели твои выходки. Какого хрена ты это сделал? Теперь только все говорят, что мой муж выпустил кишки этому парнишке. Сколько раз я тебе повторял? Прежде чем достать нож, считай до 20. Как мы можем заниматься делами? Мы можем требовать... Тебя ищут, и один даже поклялся тебя убить. Эй, Клей. Где он там? Этот Клей. Hey, Doc. Как вы относитесь к What can you tell me about... Marriage is the sweetest cage, they say. Well, I found myself locked in one with a wild animal. You mean your wife keeps you on your toes? No, I mean, we both have claws and we both love to bite. Am I right to assume your wife's letter pissed you off, Clay? I was so mad, I threw away the knife she got me when we got married. Your wife gave you a knife as a wedding present. That knife has always been my lucky charm. If I'd had it in my hand when I got stabbed on that pier, I'd not have been wounded. Do you want it back? I don't need it here, but if... A grateful Clay Cox? I might just find your knife and bring it back to you to see that happen. I can give you directions, but I'd be surprised if you managed to find it. My hideout isn't meant to be found easily. A lucky charm? We all have our flaws, Doc. Mine's to have my weapon of choice for when the really dirty business comes around. I'll leave you for now, Mr. Cox. Нет, надо же спросить его, он же видел. What can you tell me? All I know is I ain't letting anyone rip my throat. I'll leave. Найти Шона Хепта. Мусорка. Где же его ножик? По пути. Что же он из себя корчит какого-то суперзлодея? Leech spotted! Watch out! Там какой-то этот священник, что ли? Bloody monster! Die,
beast! Dilate! Shit! Yeah! Fear no evil. We do the Lord's work here. It's a leech! Kill it! Stop it, leech! Shit! You'll pay for that! This must be Clay Cox's knife. A fine blade. No wonder he wants it back. Куда идти? Идти надо туда. Я здесь стою. This is no place for you, sir. Oh, you! Stop there! Тут нельзя по крышам пробежать. Вот так, потихонечку попробую пройти. Better go home, sir. Да, конечно. Don't come any fucking steady, boys! We've got one of them here. Да ну, забрали. Die, baby! I tell you! I'll take its head! You! Get back in the game! Я завис. Что-то я завис. А, это здесь лекарства были. А это я помню. There's safer places to be than here. Are you dead? Ты убежал, чего ты хочешь?
yourselves! There's one of them! Human! Watch it! Kill it! It's here! Get taken in! Filthy piece of shit! Зачем я убиваю людей? Нельзя как-то по-другому сделать эти квесты дурацкие. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум. А, это ж здесь, да? Я помню. Здесь леди Эшбери спасла меня. Интересно, вампиры размножаются? Размножаются, наверное, каким-то своим способом. А, не, здесь можно человека спасти. Уже не знаю, кто там. Я спасу вас, миледи. I will show you how a wizard does business. Get away from me, you bastard! Get these back out, you crazy bastard! Come on, and I will show you how a wet boot does business. Кто ты? Are you all right, sir? What are you doing in a place like this? I'm not sure that's any of your business. I hope you realize that staying here will put your life at great risk. Pah! I'm not afraid of these guards of Priwen, or whatever these thugs call themselves. I can still kick some respect into those youngsters. I wasn't specifically referring to them, but are you really after these men? Why? They took my boy! I've had no news since he joined that crazy gang. So I decided to come and find him myself, to get some answers. I see. But as I said, your life is at risk if you stay here. And I'm not referring to the gangs either. You should leave, sir. Well, this part of town used to be nicer, let's say. Perhaps you're right. This isn't the best way to save Andrew. Наверное, он бухой. Тоже бомжатня какая-то. Зачем я сюда иду? Милая мама, что бы ни случилось со мной, помни, что я тебя люблю. Я знаю, ты не всегда одобряла мои поступки, но меняться я не собиралась. Родился и вырос в этой части. Короче. There is a name engraved under the blood on the back of the case. Jack Gillingham. Maybe I should return this watch to his family. Это паровоз. Опиум. Чем занимаются эти англичане?
Ну да, бухой. Так, что там? Нож владельцу. Еще один убитый. Продать кому-то другому. Старый хрен, хорошая манера. This is Braille. Текст по Брайлю. I need someone who can read this. Надо с этой, как ее эту девушку зовут. Как здесь проход? Как найти проход в эту сторону? Что-то мне так не хочется общаться с этими неписями. Поэтому на сегодня я остановлюсь. Томился.